അമേരിക്കൻ കവിയാണ് എലൻ ബാസ്. പാബ്ലോ നെറൂദ പ്രൈസ്, പുഷ്കാർട്ട് പ്രൈസ്, ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കവി എലൻ ബാസിൻ്റെ ശൈലി വളരെ ഡയറക്റ്റാണ്. വളച്ചുകെട്ടലുകളൊന്നുമില്ലാതെ വായനക്കാരുടെ ഹൃദയത്തോട് സംവദിക്കുന്ന ആ രീതിക്ക് ആരാധകരേറെയാണ്. When we read the poem, we can guess some immediate provocation that might have prompted a poet in responding to it through this poetic outburst. You can feel the authenticity of experience running throughout the poem. Kavitha. Everything you have held dear crumbles like burnt paper in your hand, your throat filled with the silt of it. നമുക്കിങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായി ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ കൈക്കുള്ളിൽ ഒരുപിടി ചാരമായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടാണ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണം, വേർപാട് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ പൊടുന്നതിനെ ചാരം വന്ന് അടിയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. കൈൻഡ്നെസ് എന്ന കവിതയിൽ നവോമി ഷിഹാബ് പറയുന്നു, ബിഫോർ യു നോ what kindness really is, you must lose things. Feel the future dissolve in a moment like salt in a weakened broth. Ellen Bass, crumbling burned paper. Naomi's future dissolving like salt in a weakened broth. They all point us to the dark truth that everything that we hold close to our heart, they may lose. We may lose them at any moment. Everything you have held dear crumbles like burnt paper in your hand. അടുത്ത വരികൾ. When grief sits with you, its tropical heat thickening the air, heavy as water, more fit for gills than lungs. When grief weighs you like your own flesh, only more of it, an obesity of grief. One can only say Ellen Bass went through it. Oh, how can she be so visceral describing grief like this? You can feel it in your gut, grief thickening the air, making it difficult for you to breathe, as if the air has suddenly turned to water, more fit for gills rather than for poor lungs that strain at the heaviness of grief. അതുപോലെ ആ ഒബീസിറ്റി ഓഫ് ഗ്രീഫ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രയോഗം ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭാരമുണ്ട്. ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തുനിന്ന് ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും തോന്നിപ്പിക്കാത്ത, നമുക്ക് മാത്രം അനുഭവിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാരം. അതാണ് ഈ ഒബീസിറ്റി ഓഫ് ഗ്രീഫ്. റീഡിങ് ദീസ് ഇമേജസ് വി gasp for air, for space, desperate to shake off the burden of grief that couldn't be shaken off. At that point when you see everything is gone, everything is lost from your life, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നലുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ്, യു തിങ്ക് ഹൗ ക്യാൻ എ ബോഡി സ്റ്റാൻഡ് ദിസ്, ഹൗ ക്യാൻ എ ബോഡി സഫർ ദിസ് മച്ച് ഓഫ് ഗ്രീഫ്. ശരിക്കും ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. വലിയ ദുരന്തം നേരിടുമ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം പകച്ച് നിന്ന് പോകും. വി വണ്ടർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ താങ്ങാനാവുന്നത്. Then your whole life like a face between your palms, a plain face, no charming face, no violet eyes, and you say, yes, I will take you, I will love you again. Only then, Bass says, നിരാശയുടെ ഏറ്റവും ഭീതിതമായ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോഴാണ് കവി പറയുന്നു, only when you feel that you cannot move on without what you have just lost. In such despair and abject surrender to fate, in that abject surrender to destiny, then you hold life like a face between your palms. Holding the face of your life in your hands, whatever it looks like, a plain face, no charming smile, no charming face, no violet eyes. You may not be feeling your life charming anymore. Those days are over. Colorful anymore, no. But this is your raw life. You have to accept it and even start loving it with as much grace as you can muster. ചമയങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത നമ്മുടെ തന്നെ
ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ പച്ചയായ മുഖം നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് പിടിച്ച് പറയും, ഞാൻ നിന്നെ ഇതാ വീണ്ടും എൻ്റെ കൈകളിലെടുക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടും സ്നേഹിക്കും. Perhaps the only way out of grief is through it. We'll be crushed by it, we'll be silenced by it, devastated by it, but in time it will usher us into a love still greater than we once had. You only have to open your heart to accept it with all its wounds